So just I altered the user, system is the username. So identified by the password. So this is the Oracle is the password I put here. So okay, so we can connect like system/Oracle. So this is the way to connect to the Oracle. Actually, if you don't have the password, in that case we'll use in this ways. Okay, now I resetted the password. Now I am making the connection. Okay, so use this plus symbol to make the connection entry here. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో మనం ఏంటి సిస్టమ్ యూజర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ద నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సో యూ కెన్ లైక్ మీరు ప్రొడక్షన్ మనకి ఏంటంటే ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా కోడ్ మనం ప్రొడక్షన్లో ప్రొడక్షన్ అంటే ఫస్ట్ మనకి క్లీన్ ఒక డ్రగ్ వచ్చింది చూసారా, అప్పుడు కోవిడ్ డ్రగ్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది, ఫస్ట్ జంతువుల పైన ప్రయోగించారు, తర్వాత మనుషుల పైన ప్రయోగించారు, తర్వాత మార్కెట్లో రిలీజ్ చేశారు. అంటే క్లినికల్ ట్రయల్ రీసెర్చ్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్ జరిగిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో రిలీజ్ చేస్తారు. అలానే మనం ఏదైనా ఒక డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఓకే మనకి మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. సో డెవలపర్స్ అంటే మనము వర్క్ చేసి ఉండేదానికి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనం డెవ్ అని ఇచ్చుకుంటాం. సో ఏదైతే యూజర్ ఉందో ఆ యూజర్ డెవ్ అని పెట్టుకుంటాం. ఓకే, అదే క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మనం రాసిన కోడ్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలంటే దానికి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో ఇవంతా వర్క్ అవుతుంది, ఫైనల్గా మనం మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయాలన్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో జస్ట్ ఇవంతా క్లాస్ రిలేటెడ్ కాదు, జస్ట్ మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే, now system is the username and password we mentioned as a Oracle. Okay, so ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ నేమ్ అనేది లోకల్ హోస్ట్. సో ఈ లోకల్ హోస్ట్ అనేది ఏంటి అంటే ఐపీ అడ్రస్ అనమాట. ఓకే, సో ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేయాలి మీరు ఆఫీస్లో అయితే. సో కంపల్సరీ ఆ Oracle సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒక సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, ఆ సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, యూ కెన్ చెక్ ది ఐపీ అడ్రస్ లైక్ దిస్. సో యూస్ ఎగ్జిట్ కమాండ్ ఐపీ config. Okay, so if you type in your server like IP config, so you will get the IP address like this 192.168.29.38. Okay, this is my system IP address. Instead of this, if you give the local host, it automatically take that current system IP address. Okay, you no need to mention. Okay, so where you are working in the real time case, so the company, your manager or the DBA people will provide the server IP address that you need to mention in this place. Okay, so the port number we won't change. This is the default port number. So most of the organizations don't ask this port number. Default port number will use most of the place. 99.9% same port number use chestha untaru 1521. Okay, and the SID. సో SID అనేది ఏంటి అంటే సో మనము ఒక Oracle సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఒక ప్రొడక్ట్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ ప్రొడక్ట్ గురించి అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి మనకి డెమో ఇవ్వడానికి కొంత మెంబర్ని అలకేట్ చేసి ఉంటారు. సో లేదు ఏదైనా వెహికల్ మార్కెట్లో రిలీజ్ చేస్తే టెస్ట్ డ్రైవ్ కోసం మనకి ఒక వెహికల్ పెట్టి మనతో పాటు ఒకరిని దాని ఫీచర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి గురించి మనకు చెప్తారు. అవునా, మార్కెట్లో Oracle సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ Oracle ప్రొడక్ట్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు. కాబట్టి సో Oracle ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్గా ఒక డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసి ఇస్తారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ Oracle అనేది ఒక ఎంటీ సాఫ్ట్వేర్ యాక్చువల్గా. ఓకే, ఆ ఎంటీ సాఫ్ట్వేర్లో మీరు టేక్ ద పెయింట్. ఓకే, సో మీరు Oracle కానీ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ MS ఆఫీస్ కానీ లేకపోతే ఓఎస్ తీసుకుంటారు, Windows 11, Windows 13 ఏదైతే మీరు సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటే సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ జస్ట్ మనకి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సిడీలో మనకి అకామిడేట్ చేసి మనకి సిడీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అవునా, ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్గా వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్, so then it will act like as a operating system. Until then it's a blank software, right? The same way మీరు Oracle product ని purchase చేసినప్పుడు సో మార్కెట్లో మనకి 3 types of సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. సో 3 variety of
సాఫ్ట్వేర్ని మార్కెట్లో ఉంటుంది. ఓకే. సో ఎలా అంటే స్టూడెంట్స్ యూజ్ చేసుకోవడానికి వన్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే. విత్ లెస్ థింగ్స్ అన్నమాట. అంటే ఫీచర్స్ ఏదైతే ప్రొడక్ట్‌లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఆ ఫీచర్స్‌ని లెస్ ఫీచర్స్ పెట్టి స్టూడెంట్స్‌కి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తాడు. అవునా? సో, తర్వాత స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్ని యూజ్ చేయడానికి సో, అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ అనేటివి అవసరం పడదు వాడికి. ఓకే. వాడేం చేస్తాడు? వెయిట్ ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ఓపెనింగ్. ఓకే. సో, మనకి ఒరాకిల్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లు. సో, ఒరాకిల్ చూస్తే మనకి మార్కెట్‌లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఉంటాయి. 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో, వన్ వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ యూసేజ్ నేను చెప్తున్నాను. స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఒరాకిల్‌ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే. సో, స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజ్ చేస్తా ఉంటాయి. స్మాల్ ఓఆర్‌జీ. సో, లైక్ బ్యాంక్స్ ఇట్స్ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ఐటీ కంపెనీస్ అన్నమాట. సో, ఎంఎన్‌సీస్. బ్యాంక్స్ అండ్ ఎంఎన్‌సీస్. ఓకే. సో, వీడికి మనం మనీ పెట్టి పర్చేజ్ చేసుకొని ఒరాకిల్ యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే వాడికుండదు. ఓకే. సో, అప్పుడేం చేస్తాడు? సో, వీళ్ళకి మార్కెట్‌లో ఒరాకిల్ గురించి మనం తెలియచేయాలి. సో, అప్పుడు వాడేం చేస్తాం? ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వీడికి ఒరాకిల్ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే. సో, స్టాండర్డ్ స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్. స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్‌కి విత్ లెస్ అంటే లెస్ ఫీచర్స్ అంటే కంపేర్ టు స్టూడెంట్స్ కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి సో, అది కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇవ్వచ్చు. మనీ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో, స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్ని సో, మనమేంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి అందరూ పర్చేజ్ చేయట్లేదు. ఓకే. పాస్వర్డ్ బ్రేక్ చేస్తున్నారు. పాస్వర్డ్ బ్రేక్ చేసి సో, మనమే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం. రైట్? సో, సేమ్ వే ఇప్పుడు ఒరాకిల్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లేదా స్మాల్ అమౌంట్ అన్నమాట. స్మాల్ అమౌంట్. ఓకే. సో, లో కాస్ట్. ఓకే. సో, తర్వాత బ్యాంక్స్, ఎంఎన్‌సీస్ సో, వీళ్ళకి అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ అన్నీ ప్రతీదీ కావాలి. సో, ఇది హై కాస్ట్. ఓకే. సో, ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో మీరు ఏది యూజ్ చేస్తున్నారో, ఇప్పుడు మీరు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్ యూజ్ చేసినప్పుడు దీనికి ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎడిషన్ అని ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ నిన్న మీకు వీరా షేర్ చేసినట్టున్నాడు. ఓకే. సో, ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎడిషన్. ఓకే. ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎడిషన్. సో, ఇది స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. ఓకే. సో, ఇదేమో ప్రొఫెషనల్ ఎడిషన్ సో, ఎంటర్‌ప్రైజ్ ఎడిషన్ ప్రొఫెషనల్ ఎడిషన్ అంటారు. సో, మీరు ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎడిషన్ ఇన్‌స్టాల్ చేసినప్పుడు ఓకే. సో, ఒరాకిల్ డిఫాల్ట్‌గా ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ని ఒక డేటాబేస్‌ని క్రియేట్ చేస్తది. అది ఏంటి అంటే ఎక్స్‌ఈ. ఓకే. సో, స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ కానీ, ఎంటర్‌ప్రైజ్ ఎడిషన్ కానీ నువ్వు చేసినప్పుడు సో, ఒరాకిల్ ఏంటి అంటే డిఫాల్ట్‌గా మీకు ఓఆర్‌సీఎల్ అని చెప్పి ఒక డేటాబేస్‌ని క్రియేట్ చేస్తది. సో, దీనికి కూడా ఓఆర్‌సీఎల్ అని చెప్పి ఒక డేటాబేస్‌ని క్రియేట్ చేస్తది. ఓకే. సో, అలా ఇక్కడ ఏమైంది? సో, మన డిఫాల్ట్‌గా ఎక్స్‌ఈ అని చెప్పి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఈ ఎక్స్‌ఈ అనేది ఏంటి అంటే డిఫాల్ట్‌గా ఒక డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తది. ఒరాకిల్ మీరు క్రియేట్ చేసిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు ఎక్స్‌ఈ అని చెప్పి ఒక డేటాబేస్‌ని క్రియేట్ చేస్తది. ఓకే. నౌ చెక్ దిస్ కనెక్షన్. సో, యూ ప్రొవైడెడ్ సమ్ డీటెయిల్స్. The details has corrected. So, you provided a corrected details or any wrong details అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవడానికి యూజ్ ది టెస్ట్ ది కనెక్షన్. ఓకే. ప్రొవైడ్ దిస్ రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, పోస్ట్ నేమ్. ఓకే. ఎస్ఐడి అంటే డేటాబేస్ నేమ్. ఓకే. డోంట్ ఫర్గెట్. ఓకే. సో, అండ్ సేవ్ దిస్ కనెక్షన్. ఇది నాట్ రికమెండెడ్ అండి. సో, పాస్వర్డ్ ఎప్పుడు కూడా మనము సేవ్ చేసుకోకూడదు. ఓకే. సో, నౌ ఐయామ్ సేవింగ్ మై కనెక్షన్. దిస్ ఈస్ మై పర్సనల్ పీసీ. సో, ఐయామ్ taking the risk here. Okay. Now I save this connection. See, the connection has added in the connections. Now, so you can choose from here or you can choose from okay. So
మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ సో మ్యాన్ సింబల్ ఉంది, SQL అని కనిపిస్తున్న గ్రీన్ సింబల్. సో సెలెక్ట్ ది విచ్ కనెక్షన్ ఈస్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్, అంటే నువ్వు ఏ కనెక్షన్ లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ కనెక్షన్ ఇక్కడ తీసుకుంటావు. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈస్ ద వర్క్ షీట్, వీ విల్ రైట్ ది క్వరీస్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే, సో నౌ student details. Okay, student number, student name. Okay, so class, joining date, marks. Okay, so take this table, we'll design this table in the database. Okay, so 1 2 3 4 5. Okay, so I'm making the name A B C D and E, the class. So you may mention like a first class. Okay, first. Okay, second. So again like a first. Okay, joining date. So you may mention the date values like a 01 01 20 21. Okay, so 02 so 12 2020. So you can mention the dates. So how we are doing the same thing, we are going to mention here. Okay, now we have the sample data. So how we are storing this data in the Excel sheet, in the same way we are storing the data in the database. Okay, see, now I am designing this table here. Okay, so it look like as a table now, right? So this is the table we are going to maintain in the database. So if you want to store this data into the database, so now if you are dealing like very less amount of data, so you are fine to deal with the Excel. Okay, so మీరు లాక్స్ ఆఫ్ డేటా మీరు డీల్ చేయాలి, ఆ కేసు వచ్చినప్పుడు ఎక్సెల్ నీకు సో వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, ఎక్సెల్ మీకు రెస్పాండ్ కూడా అవ్వదు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ see, first you can analyze this data. So before designing this table, analyze these tables. How we need to design the table? See, the S number is having only numerical values other than సో మీకు న్యూమరికల్ కాకుండా వేరే ఆల్ఫాబెటికల్స్ కానీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ అలాంటివి ఏమి కూడా మీకు ఇక్కడ లేవు. అంటే ఈ నెంబర్ కాలంకి సో ఎస్ నెంబర్ అనేది ఏదైతే ఉందో దీనికి ఓన్లీ నెంబర్ వాల్యూస్ని అలో చేయాలి, అదర్ దాన్ నెంబర్స్ ఏది అలో. ఓకే, అనలైజ్ దిస్ డేటా ఫస్ట్. ఓకే, ఎస్ నెంబర్ అంటే ఎస్ నేమ్ అంటున్నాం. ఓకే, ఇందులో ఏమున్నాయి? సో ఓన్లీ ఆల్ఫాబెటికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. Okay, so it may be uppercase or lowercase, so that won't trouble. I mean adi manam care cheyana avasaram ledhu. Okay, tarvata class antunnam. So ikkada emundi first second third antunnam. So alphabetical values unnai, numerical values unnai. Okay, then joining date. So ikkada enti ante so only date values unnai. So what are the values we have, that is in the date format. So then marks and the so marks itself, it's having the numerical values. So kontamandiki enti 35.5. So few people may have the decimal values, few people may have the only integer values. Okay, so ila manaki variety of values ela aithe unnayo alane Oracle lo kuda manaki different types of data types ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ డేట్, ఈ కాలం యొక్క డేట్ అంటే వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో ఆ వాల్యూస్ని బట్టి మనం దాని క్యాస్ట్ని డిసైడ్ చేయాలి. ఓకే, క్యాస్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఓకే, సి, సో వైల్ డిజైనింగ్ ది టేబుల్ విత్ null values, so we'll use some function to decide to make the data type as a cast. So we'll use some cast function. I will let you know about the cast. So why I am saying as a cast. Okay, see, I am making the table like a student. Okay, so a table name of column name. So what the column we have here?
Serial number. Serial number, S name. So I'm copying these all columns. I'm copying this all columns and pasting in the okay. So S number, column name, column name, data type. So డేటా టైప్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఇప్పుడు చూడు ఎక్సెల్లో చూసుకున్నామంటే, సో ఎక్సెల్లో చూస్తే మనకి ఫార్మాట్ సెల్ అని ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఓకే. సో మై ల్యాప్టాప్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇష్యూ. ఓకే, ఫార్మాట్ సెల్ is the option. See, format cells. ఈ ఫార్మాట్ సెల్లో కేటగిరీ అంటున్నాం. సో కేటగిరీ జనరల్, నెంబర్, కరెన్సీ, అకౌంట్, డే. ఓకే, మీరు నెంబర్ అని ఇస్తే ఇట్ ఫర్ ది ఓన్లీ న్యూమరికల్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ లైక్, మీరు నెంబర్ అని సెలెక్ట్ చేసి, ఓకే, నెంబర్ అని సెలెక్ట్ చేసి చెప్తున్నాం. ఓకే, 1 2 3 అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. రైట్ నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఏదైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో నెంబరు, అది చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇట్ అడ్జస్టెడ్ విత్ వాట్ ది కేటగిరీ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్. సో ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ టేక్ దట్ పర్టికులర్ కేటగిరీ. కానీ మనం వరాకిల్లో చూస్తే, సో నౌ టేక్ ది సమ్ శాంపుల్, just like only with one column I am going to make this, and we'll see the remaining columns later. Student number. Okay, so in Oracle we have only number data type. See, in C, Java, we have like, if you want to deal with numerical values, we need to use so integer data type, int. In C I am saying like this, so float. Okay, so long we have float. ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఏం చేస్తారంటే, సో ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ లో మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సెట్ ఓన్లీ, సో సో లైక్ 99.9 అన్నారు అనుకోండి. సో 99.9. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సెట్ ఓన్లీ 99, సో ఇట్స్ లైక్ అ ప్రెసిషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ లైక్ 99.9 అంటున్నాం. సో దిస్ 9 is called as a scale. So decimal values we can call it as a scale. So 99 actual integer value we can call it as a precision. Okay, precision and scale. So for only precision values we'll use int of 2 and so it store the 3 numerical, provide any number. Okay, so if you want to store like a, so float of 3 ante decimal values, so 999.99 variki table, and I'm trying to and recreating with float. Oracle ఏంటి అంటే, సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్, ఫ్లోట్ డేటా టైప్, 2 డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ మనము సో ఇక్కడ సో సిలో, C++లో యూజ్ చేసుకోవాలి. కానీ ఒరాకిల్ మనకి ఏంటి అంటే, సో ఓన్లీ సింగిల్ డేటా టైప్ని యూజ్ చేసుకొని మనం హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇట్స్ ఎ నెంబర్ డేటా టైప్. సో నెంబర్ డేటా టైప్ అనేది ఏంటంటే, సో you can able to provide these values 1 to 38 values. Okay, so 1 to 38 digits ni ఈ నెంబర్ డేటా టైప్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో డేటా టైప్ యొక్క సైజ్ అనేది డిజైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ దట్ యాజ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ 1. Okay, now I created the table as a 1. Describe this table. See, the size it is showing like a number of 1. Okay, now I am trying to insert the data into this table. Insert into student. Insert into student. So you need to mention the column name.
So if you have like multiple columns, so you want to insert only few column information. సో మనకి టేబుల్ ఏంటి, ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకున్నామంటే ఈ ఎక్సెల్ షీట్లో మనకి యాక్చువల్గా 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో కానీ నేను టేబుల్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్ నెంబర్ ఒకటే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను, రిమైనింగ్ కాలమ్స్ నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోవట్లేదు. సో అలాంటి కేసు అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, సో నో నీడ్ టు మెన్షన్ దిస్ ఆల్ కాలమ్ వాల్యూస్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఓన్లీ వన్ కాలమ్ వాల్యూ, ఇన్ సచ్ కేస్ we'll mention, so we'll mention student number s number column list, insert into table name column list. Okay, then values value list. So what the value we need to provide, so that we are mentioning. Okay, now I mean like a, so till like a 8 7 8 9, so now it reached like a 9 students has joined. Now I am trying to insert like a 10. See, now I'm giving the error, it is giving the error value larger than the specified precision are allowed for this column. Okay, so I said like a number data type to work చేసేటప్పుడు మనకి 2 things ఉంటాయి. సో precision scale. Okay, 99.08 అన్నాం అనుకో. So 99 is the precision values, so 08 is the scale values. Okay, now you want to, so you want to, ఇప్పుడు ఏమైంది, సో నౌ we need to increase the size. ఏంటి మనము, సో ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు స్టూడెంట్ ఒకటితోటే జాయిన్ అవుతారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ డే మనకి 9 మెంబర్స్ వచ్చారు, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ డే ఏంటి 10 మెంబర్స్ అంటే 10th మెంబర్ వచ్చి జాయిన్ అవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ది ఎర్రర్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్. లేదు మన అడ్మిషన్స్ ఎక్కువ జరుగుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ మన బ్రాంచెస్ని అంటే పక్కన ఎక్కడైనా ఒక బ్లాక్ తీసుకొని మనం స్టూడెంట్స్ని అందులో హైర్ చేసుకుంటా వెళ్తాం. అలానే ఇప్పుడు మనకేంటి ట్రబుల్ వస్తుంది. సో సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, సో అప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, క్లాస్లో విన్నారు కదా, alter we need to alter and we need to modify the data type. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాలి తమ్ముడు, వినపడట్లేదు. ఎవరు alter table name, ఎవరు మాట్లాడుతుంది, చంద్రకాంత్. ఓకే, సో ఆల్టర్ table name, modify, alter table name, modify column name to increase data type. Modify, so column name with increase so the data number of 2. Okay, number of 2, just I'm increasing only one value in this. Okay, now check this table. Earlier we have number of 1, now we have number of 2. See, the earlier we have the size as a 1, now we have the size as 2, number of 2. Now insert the same value, what the value you insert very recently. So insert the same value. Now see, now it is allowing till like a 90 99 till 99 90. So 99 also getting inserted. Now I am trying to insert the decimal values 99.09. It is not giving any error. Okay, it is not giving any error. See, the table having the what the values is Oracle is storing in this place. Select start from student. See, we inserted 99.09. See, but we are seeing only 99. We are not seeing any like decimal values in this place. 98.99 or 97.99. Check now how the value is getting adjusted here. 98. So we haven't inserted the value like a 98. So ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో Oracle
రౌండ్ చేశారనమాట వాల్యూ. మ్యాథమెటికల్లో మనకి 0 నుంచి 0.49 వరకు ఏ వాల్యూ ఉన్నా కూడా మనం ఏం చేస్తాం, విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ 0. సో 0.5 0.99 వరకు ఏ వాల్యూ ఉన్నా కూడా విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 1, రైట్? మనం రౌండ్ చేస్తాం కదా మ్యాథమెటికల్లో. సేమ్ అలానే వరాకిల్ ఇన్స్టాల్ వరాకిల్ కూడా మీరు వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు సో ఇట్ రౌండ్ ది వాల్యూస్. ఓకే, సో దిస్ ది నెంబర్ డేటా టైప్. ఓకే, సో నౌ if you want to store the decimal values along with the precision and the scale also I need to store. So I don't want to change the actual values. సో నా బిజినెస్ రూల్లో నేను పాయింట్లో ఏ వాల్యూ పంపించానో యాక్చువల్గా అదే వాల్యూని నేను డిస్ప్లే చేయాలి. సో అలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు సో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ, నౌ ఐఎమ్ ఆల్టరింగ్ దిస్ టేబుల్ యాజ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ 4,2 అంటున్నా, 4,2 అంటున్నా. సో నౌ ఐ ఆల్టర్ దిస్ టేబుల్, describe my table. Okay, student number of 4,2. Okay, now try to insert the same value now. Okay, now I inserted the check. Now the values are getting inserted 97.99. Okay, so while అంటే నెంబర్ డేటా టైప్ తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఓకే, సో 4 అంటున్నాం. దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ ఎ యాక్చువల్ సైజ్ 4. if you don't have the scale value, this is your maximum length. కానీ మీరు స్కేల్ వాల్యూ మెన్షన్ చేసినప్పుడు సో స్కేల్ వాల్యూ కూడా కంపల్సరీ ఇక్కడ ప్రెసిషన్ అంటే టోటల్ లెంత్లో నుంచి స్కేల్కి ఏదైతే మీరు మెన్షన్ చేసిన సైజ్ ఉంటుందో సో ఆ సైజ్ని మీరు రిమూవ్ చేసిన తర్వాత అది మీ సైజ్ అనుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ 4 లెటర్స్ అంటున్నాం. ఈ 4 లెటర్స్లో 2 డిజిట్స్ని డెడికేటెడ్గా మీరు డెసిమల్ వాల్యూస్కి అలొకేట్ చేశారు. ఓకే, నౌ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ లైక్ 100 here, 100.99. You will give the error. See, value larger than specified, precision allowed for this column. సో మనం మెన్షన్ చేసింది 4,2 అంటున్నాం. సో ఈ 4 లెటర్లో నుంచి 2 ప్రెసిషన్కి 2 స్కేల్ గురించి అసైన్ చేసేవన్నమాట. ఓకే, అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్? No. Okay, see, and other thing, if you haven't mentioned the size while designing of the table, so ఇక్కడ ఏమైంది, ఇంటెన్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఇంటెన్ చెప్పి మనం మెన్షన్ చేసాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను టేబుల్ డ్రాప్ చేశాను, మిస్టేక్ తోటి డ్రాప్ చేశాను. సో you have option to roll back. So if you mistakenly drop any file, dropping this, what will happen? If you drop the file, it will go and sit into the recycle bin, right? I'm clearing my recycle bin. I'm empty. Okay, no files in my recycle bin. Okay, now I'm deleting this file. 122 file I'm deleting here. Okay, now check in recycle bin folder. See, the file has sitted in the recycle bin. Okay, so if you want to restore this file, you have option to restore from recycle bin, right? See, wherever you are deleted that file in the earlier, the same place the file has sitted in this place. Okay, now the same thing you can able to do in the Oracle as well. Okay, Oracle as well. So if you want to know that, so use the recycle bin option. See why. Okay, can you spell the recycle bin? So let's start from user underscore re. Okay, so the recycle bin has not enabled for this. So you can anyone in the Oracle, so check like a select star from user underscore recycle bin. Okay, so the recycle bin option is not enabled for this system actually. Okay, so if you drop something, wait, we'll check in the
we'll connect to the admin user, then we'll try with don't have anything actually. Drop table TE. Now I drop this table and I'm using this or a cycle bin. Okay, so actually this is not working in this system actually. So we need to enable some option actually. I will check and update you by tomorrow, or you can Google it out something. Okay, so most of the systems will automatically enable this option actually. Okay, okay. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే రీసైకిల్ బిన్ కి వెళ్తే okay, you can able to use restore option for this. Okay, to restore the table from the recycle bin, use the command like a flashback table, table name student. Okay, flashback table name. సో ఎక్కడి నుంచి ఫ్లాష్ బ్యాక్ చేయమంటున్నాను, సో ఎక్కడి వరకు చేయాలి, టు బిఫోర్ డ్రాప్. సో నా ఫైల్ నేను ముందు డిలీట్ చేసేటప్పుడు ఏ స్టేట్లో ఉందో ఆ స్టేట్కి నేను తీసుకోపో అని చెప్తున్నా. సో టు యూస్ దిస్ కమాండ్ flashback table name to before drop. So use this command. This will help you to object not found in the recycle bin, because so recycle bin loki so manaki objects వెళ్ళట్లేదు. Okay, I will let you know by tomorrow. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి నెంబర్ డేటా టైప్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఓకే ఆ టేబుల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, if we create any table in the database. Okay, so Oracle will store this information, okay, in user underscore tables. మీరు క్రియేట్ చేసిన ప్రతి టేబుల్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు క్రియేట్ చేసే ఏ కాంపోనెంట్ అయినా టేబుల్కి రిలేటెడ్ ఓకే ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట, యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్. ఓకే, సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్. ఓకే, సో మీరు చేసిన టేబుల్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు టేబుల్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు use student. See, now we created this table and now the table is presented in this. Okay, now I am dropping this table and trying to check this table information and user underscore recycle bin. See, my table information has deleted from my user underscore tables as well. Now I am recreating it. See, now the object is present in a user underscore tables. Okay, so మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, ఇది టేబుల్ అయితే ఆ టేబుల్ కేటగిరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇండియాలో ఎవరు జనాభా ఎవరైనా సరే, ఏ క్యాస్ట్కి సంబంధించిన అయినా సరే, ఏ స్టేట్కి సంబంధించిన అయినా సరే, సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఈ పాపులేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అలానే స్టేట్కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏ స్టేట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది గ్యాదర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అవునా, అలానే సో యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది స్టేట్ వైజ్. ఓకే, సో మీరు చేసే ప్రతి పనిని, స్టేట్ చేసే ప్రతి పని సెంట్రల్ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది. అవునా, అలానే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సో చెక్ ఇన్ ఆల్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్. సో యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్ అంటే స్టేట్. ఓకే, అలానే ఆల్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్ ఇది
ఇండియాలో ఎక్కడ జరిగినా కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటుంది. సో అలా అంటే ఏ స్టేట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా మీకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు యూజ్ ఆల్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్. ఇక్కడ స్టేట్స్ అంటే యూజర్, మీరు ఏ యూజర్తో కనెక్ట్ అయ్యారో ఆ యూజర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూడాలి అనుకున్నప్పుడు యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్. ఓకే, ఆల్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్ ఈస్ అనదర్ మెటా ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇవన్నీ సిస్టమ్ డిఫైన్ టేబుల్స్ అనమాట. ఓకే, సో వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిలీట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్, వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ టు దిస్. ఓకే, సో ట్రంకేట్ table user underscore tables. See, it is giving like table or view does not exist. Okay, so I'm using like delete command. Can only select from fixed tables or views. So you cannot able to do anything on this. Okay, but Oracle will automatically taken care about this all things. Okay, so now this is about the tables. If you create the table now, సో యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్లో ఒక ఎంట్రీ పడుతుంది, ఆల్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్లో కూడా ఒక ఎంట్రీ పడుతుంది. ఓకే, నౌ ఆల్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్లో ఏంటి, సో ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ ఏదైనా ఒక స్కీమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసామనుకోండి, ఆ స్కీమ్ని మల్టిపుల్ స్టేట్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఓకే, సో నీకు ఏపీలో ఇంప్లిమెంట్ చేసినారా లేదా కావాలి, ఇక్కడ చూడు. నౌ చెక్ దిస్ ఓనర్. ఈ ఓనర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, మీరు ఈ టేబుల్ డిజైన్ చేసిన ఓనర్ ఎవరు. ఓకే, సో నా యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్ అంటున్నాం, ఆల్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్. మనకేంటి, మనం సిస్టమ్ యూజర్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యాం కదా. సో అండ్ ఓనర్ ఈక్వల్స్ టు సిస్టమ్. Now see, now I am providing the value here system in small letter. Okay, now the data is in the table in capital letter. Check, you are not getting this information. If I make it as a capital letter, so if you want to make it as a capital letter, use this small a capital A option in the to convert this. Now check this system. Now you are getting this information. Okay, see, Oracle data anedi case sensitive, but Oracle is not a case sensitive. Okay, సో డేటా అంటే ఏంటి అంటే, టేబుల్లో మనం స్టోర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒరాకిల్ డేటా. ఆ డేటా నేను స్మాల్ లెటర్లో స్టోర్ చేస్తే స్మాల్ లెటర్లోనే ఇవ్వాలి, క్యాపిటల్ లెటర్లో ఇస్తే క్యాపిటల్ లెటర్లోనే ఇవ్వాలి. ఓకే, కానీ నువ్వు టేబుల్ నేమ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్ అని పెట్టావు ఇక్కడ. ఓకే, సో స్టూడెంట్ అని పెట్టావు. సో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు స్మాల్ లెటర్లో క్రియేట్ చేసావు. ఓకే, టేబుల్ని డ్రాప్ చేసేటప్పుడు ఏంటి, స్మాల్ లెటర్లో చేయకుండా క్యాపిటల్ లెటర్లో డ్రాప్ చేస్తున్నాను నేను. See, now I make it as a capital letter and I'm dropping this. So Oracle can understand if you are giving like small letter or capital letter or lower case or initial letter caps lo gaani ఏ విధంగా ఇచ్చినా కూడా Oracle can understand this and work on that. Okay na. సో కానీ Oracle డేటా అనేది కంపల్సరీ మీకు మీరు స్టోర్ చేసిన ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో అదే ఫార్మాట్లోనే మీరు ఇవ్వాలి డేటాని. ఓకే, సో ఇది టేబుల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో టేబుల్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇంకొక టేబుల్లో కూడా ఎంట్రీ పడుతుంది మనకి. ఓకే, సో టేబుల్ అయినా మనకి డేటాబేస్లో మల్టిపుల్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ నౌ వీ కెన్ ట్రీట్ లైక్ యాజ్ ఏ ఎంటైర్ డేటాబేస్, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టేబుల్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, యూజర్ అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్. మనం ఒరాకిల్లో ఏది చేసినా కూడా దాన్ని డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఫర్ నౌ టేబుల్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ అస్. సి యూజర్ అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఈ టేబుల్లో ఎంట్రీ పడినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, సో వేర్ ఆబ్జెక్ట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్. So we drop this table. I thought we haven't created this. Now I have created. Check in all underscore tables. Check in user underscore objects as well. See, object name is a student. Object ID. Okay. So object
database object ID. Object type is the table. Okay, object type is the table. Check. We have other types as well. Table, index, sequence. We have multiple types of object types. Kani, for now, we will look for only the tables. User underscore objects. ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమైంది టేబుల్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఓకే సో టేబుల్ అనేది డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే కంపల్సరీ అందులో డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది కదా స్టోర్ చేసుకునే దానికి మనకి కంప్యూటర్ ఉంది అంటే హార్డ్ డిస్క్ యూజ్ చేస్తాం హార్డ్ డిస్క్లో C:, D:, E: అని చెప్పి మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ నుండి క్రియేట్ చేసుకొని మూవీస్కి ఒక ఫోల్డరు సాంగ్స్కి ఒక ఫోల్డరు ఏ విధంగా నువ్వు చేసుకుంటున్నావో అలానే నేను ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ చేసినప్పుడు ఆ టేబుల్కి సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ సెగ్మెంట్ ఓకే సో సెగ్మెంట్ మీరు మీ హార్డ్ డిస్క్లో ఏదైతే కేటగిరీ ఉందో ఆ కేటగిరీకి ఏదైతే మీరు ఒక ఫోల్డర్ చేసుకుంటారో అలా మీకు ఒక సెగ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో వేర్ segment underscore name equals to student. See, Oracleలో ఏదైనా సరే డేటాబేస్లో ఎక్కడైనా చిన్న స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అంటే ఆ కాంపోనెంట్ కంపల్సరీ సెగ్మెంట్ టేబుల్లో పడి ఉండాలి ఓకే సెగ్మెంట్ టేబుల్లో స్టోర్ అయి ఉండాలి ఓకే సో టిల్ నౌ క్లియర్ రైట్ Yes, bro. ఓకే సో ఇది యూజర్ అండర్ స్కోర్ సెగ్మెంట్స్ ఇక్కడ ఏంటి టేబుల్ అయితే యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే ఏదైనా టేబుల్ అయినా ఇండెక్స్ అయినా ఏదైనా కూడా యూజర్ అండర్ స్కోర్ సెగ్మెంట్స్లో యూజర్ అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఉంటాయి అవునా సో టేబుల్ లోపల ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయి అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఒరాకిల్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఓకే స్టేట్ అంటే స్టేట్ నేమ్ ఏపీ అంటే ఏపీ ఒకటే స్టోర్ చేయదు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఒకటే స్టోర్ చేయదు తెలంగాణ అంటే తెలంగాణ ఒకటే నేమ్ స్టోర్ చేసి పెట్టుకో తెలంగాణలో ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది ఓకే సో అది ఎలా చూసుకోవాలి అంటే యూజర్ అండర్ స్కోర్ ట్యాబ్ అండర్ స్కోర్ కాల్స్ అనదర్ మెటా ఆబ్జెక్ట్స్ is another meta objects which will help you to where table underscore name equals to see student is number దాని యొక్క డేటా టైప్ నెంబర్ దాని డేటా లెంత్ 22 ఓకే స్కేల్ అనేది నువ్వు మెన్షన్ చేయలేదు ఓకే సో ప్రెసిషన్ కూడా నువ్వు మెన్షన్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇంటీజర్ మెన్షన్ చేసావు నువ్వు ఓకే నౌ ఐఎమ్ ఓకే జస్ట్ వన్ సెకండ్ I'm dropping this table and I'm recreating as a number of 1 check in a user underscore tab underscore calls see precision value is 1 scale value is 0 now I'm making as a 10 comma 2 I'm dropping this and recreating it check in here now data precision is 10 out of this 10 you are allocating for 2 digits for the scale okay so 10 minus 2 8 digits for the precision 2 for the scale okay so this is about the number data type okay and so in the time when మనం స్టార్ట్ చేసి so anyone having any concern no we can continue another Yes. at least 10 minutes Okay. so anyone having please raise the hand or ask me to stop okay I thought like I'm continuing okay this is about the so now we used like a single only number data type right so you are trying to insert the value
other than the numerical values. Now you are inserting the value. Okay, right? Now select this data, 100.99. So now I am trying to insert the values like A. See, it is giving the error, column not allowed here. సో ఏ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు, సో ఏ అంటే ఏమనుకుంటుందంటే, సో స్టూడెంట్ అనే టేబుల్లో ఏ అనే కాలంని నువ్వు వాల్యూలో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి చేస్తున్నావు. ఓకే, సో అంటే అది తప్పు అని చెప్తుంది. ఓకే, క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ నువ్వు ఏదైనా నువ్వు ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు, ఓకే, విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ సింగిల్ కొటేషన్స్ ఫర్ దిస్. Now see, it is giving the different error, invalid number. సో నెంబర్ డేటా టైప్లో నువ్వు ఎక్సెల్ షీట్లో ఏం చేసావు, ఫార్మాట్ సెల్లో చేసేసి నువ్వు, సో నెంబర్ అని ఇచ్చేసి ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ లైక్ ఏబిసిడి XYZ ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చినా, సో ఎక్సెల్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అలో దట్ యాక్చువల్లీ. కానీ వరాకిల్ అనేది సో అలో చేయదు. ఇట్ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ ద డేటా. సో న్యూమరికల్ అంటే యూ నీడ్ టు ఇన్సెట్ ఓన్లీ న్యూమరికల్ వాల్యూస్. Okay, so now it is giving the error, invalid number. Okay, so now you cannot able to insert other than the numerical values in the number data type. Okay, so if you haven't mentioned the size, okay, do practice with this and I will explain the interview point things by tomorrow. Okay, so this is about the number data type completely. So we'll try to complete the character data type. Okay, so now we have student number and student name. Now I'm dropping his name. So I'm mentioning like a char is the data type for this, char of 20. Okay, now I'm dropping this and trying to insert the data. I created this table. Describe this table once. Now describe this table. See, number of 10 comma 2, char of 20, char of 20, right? Now try to insert the values. Insert into table of column name values of values. It is giving the error, invalid number. Now I am trying to insert the only one value like 100.999. So select this data from this table. You inserted for only, you have two columns, but you inserted only one column value as a 100.99. So S name equals to null. So you haven't provided any value. So for that reason, it is showing as a null. Okay. Now ఇక్కడ ఏంటి కాలమ్ లిస్ట్ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి it is not giving any error. So if you haven't provided this column list in this place, now you will get the error. See, not enough values. Not enough values. అంటే so the table is having two columns, but you are trying to provide only less than, అంటే టేబుల్లో n కాలమ్స్ ఉంటే you are trying to provide n minus 1, n minus 2, అంటే n కాలమ్స్ కి వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు, లెస్ దాన్ n కాలమ్స్ నువ్వు వాల్యూస్ అనేది ఇస్తున్నావు. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ మెన్షన్ లైక్ దిస్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, for that reason only we need to mention the column list. Okay, so now you don't know like how many records, how many columns we have in this student table, and you are simply mentioning only one value. In this case again you need to describe this table and you need to mention the values. Now I'm inserting the value student. So earlier నేను ఏంటి ఒకటే వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేశాను. Now I'm inserted the value as a as well. ఓకే, 100.99 అన్నప్పుడు సో ఏ అనేది కూడా ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఓకే, నౌ సి యూ ఇన్సర్టెడ్ ద వాల్యూస్. సో డేటాబేస్లో నువ్వు వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రతి ఒక్క వాల్యూకి కూడా కొంచెం స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది. ఓకే, మెమొరీ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. సి కాలంలో మీరు
మూవీ అని ఫోల్డర్ పెట్టి మూవీస్ అందులో ప్లేస్ చేశారనుకోండి, సీకోలన్ ఫుల్ అవుతా ఉంటది కదా! అలానే మీ ఫోల్డర్‌కి కూడా కొంచెం మెమరీ అనేది యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటది కదా! ఫోల్డర్‌కి డెడికేటెడ్‌గా. సో, అలా ఏదైనా నువ్వు డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేసేటప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ఎస్ నంబర్, ఓకే, వి సైజ్ ఆఫ్ ఎస్ నంబర్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్, సి ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో లెంత్ ఎంత ఉంది? 100.99. సో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? లెంత్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ విచ్ విల్ క్యాల్కులేట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్? 6 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో వి సైజ్ అనేది, వి సైజ్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు calculate, okay, how much memory is taking the in the database. సో ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ 100.99 ని స్టోర్ చేయడానికి డేటాబేస్ లో ఎంత మెమొరీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది ఒరాకిల్? ఓకే, 4 బైట్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో అదే యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ 100 ఆర్ 10 అనుకోండి. ఓకే, సో నౌ ఇన్సర్ట్ దిస్ వాల్యూస్ అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ సేమ్ థింగ్ ఫర్ నౌ. నౌ see 2 characters 2 bytes, 2 characters 2 bytes. Now I am mentioning like 190, 3 characters 3 bytes. Okay, so now I am like storing only one value for one column. See, for 1 byte it is taking, sorry, where it is this. సో సింగిల్ లెటర్ ని స్టోర్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ వాల్యూలో 1 డిజిట్ కూడా 2 బైట్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, అదర్ దాన్ ఇప్పుడు 10 క్యారెక్టర్స్ ఇస్తే 10 బైట్స్. ఓకే, సో 100 క్యారెక్టర్స్ ఇస్తే 100 బైట్స్ తీసుకుంటుంది. కానీ నెంబర్ ఆఫ్ 1 అంటే సింగిల్ డిజిట్స్ తీసుకున్నప్పుడు 2 బైట్స్ తీసుకుంటుంది మినిమం ఇక్కడ. ఓకే, నా ఇక్కడ చూస్తే ఇది నెంబర్ డేటా టైప్ గురించి, అవునా? సో ఇప్పుడు యూస్ ది సేమ్ థింగ్ ఫర్ ది ఎస్ నేమ్. See, now my table is having the value null. ఓకే, నల్ అంటే మీరు ఎటువంటి వాల్యూ ఇవ్వలేదు, సో దాన్ని నల్ అంటున్నాం. ఓకే, మీరు ఏ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే సో దానికి ఎటువంటి మీరు కౌంట్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఏం లేవు, దానికి సైజ్ అలొకేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, ఏ అని ఇచ్చావు. సో ఏ అని వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉంది నీకు? ఏ అంటే ఏంది? 1 లెటరే కదా. సో కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది ఒరాకిల్? 20 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్తుంది. కానీ లెంత్ ఎంత చెప్తుంది? మెమొరీ ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది? 20 బైట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ అంతా ఓకే. సో ఇక్కడ చూడు, A09 3 క్యారెక్టర్స్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? 20 క్యారెక్టర్స్ అంటుంది. మెమొరీ ఎంత అంటుంది? 20 బైట్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ కేసులో ఏమవుతుంది అంటే, సో ఫస్ట్ ఒరాకిల్ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ ని డీల్ చేసేటప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్స్ ని డీల్ చేసేదాని గురించి ఒరాకిల్ ఇస్ ఇంట్రడ్యూస్ ది క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఫస్ట్. ఓకే, క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఈ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో మీకు, సో డిస్క్రైబ్ దిస్ టేబుల్ ఫస్ట్. డిస్క్రైబ్ దిస్ టేబుల్. ఎస్ నేమ్ క్యార్ ఆఫ్ 20, క్యార్ ఆఫ్ 20. మీరు టేబుల్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మీకు 20 బైట్స్ తీసుకుంటుంది అని మెన్షన్, అంటే నాకు 20 బైట్స్ అవసరం పడుతుంది అని మీరు మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, మీకు అవసరం ఉన్నా లేకున్నా కూడా ప్రతి వాల్యూకి సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లైక్ మాక్సిమం సైజ్, డిక్లరేషన్ సైజ్ మీరు ఎంతైతే మెన్షన్ చేశారో అంతే మెమొరీ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఏం చేస్తుంది చెక్ చేయి. సో యు ఆర్ ఇన్సెట్టింగ్ లైక్ ఓన్లీ ఏ.
ఓన్లీ ఏ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు సో టేక్ సమ్ 2 single quotations and copy this value from the results and paste it in this place. See, it is allocating some blank spaces here, blank spaces. అర్థమవుతుందా? See, మనం ఇచ్చేటప్పుడు ఓన్లీ సింగిల్ లెటర్ ఇచ్చాం, కానీ ఇక్కడ బ్లాంక్ స్పేసెస్ తోటి వాల్యూస్ అన్ని ఇన్సెట్ అయినాయి. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో దీని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సో మనకి 2 పర్సన్స్ అంటే ఒక పేరెంట్స్ తీసుకుంటే ఆ పేరెంట్స్కి 2 చైల్డ్స్ ఉన్నారనుకోండి. ఓకే, సో వాళ్ళు ఇద్దరు మూవీకి వెళ్ళాలి అని అడిగారు పేరెంట్స్ని. ఓకే, వాళ్ళు 100 రూపీస్ టికెట్ అంటే 100 రూపీస్ వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చేసి మూవీకి వెళ్ళమన్నారు. ఓకే, సో ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే, సో ఒక పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అయ్యేవాడు ఏం చేస్తాడంటే, సో పోవడానికి 10 రూపీస్, రావడానికి 10 రూపీస్, మూవీకి 50 రూపీస్. ఓకే, టోటల్గా 70 రూపీస్ వాడు ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతున్నాయి. ఓకే, 30 రూపీస్ అనేది వాడు సేవ్ చేయగలగచ్చు, చేయాలి అనుకుంటే సేవ్ చేయొచ్చు. సో హీ విల్ ట్రై టు సేవ్ దట్ మనీ అండ్ హీ కెన్ ప్రొవైడ్ బ్యాక్ టు ఫాదర్ టు యూజ్ దట్ మనీ ఫర్ సమ్ అదర్ థింగ్స్. కానీ ఒకడేం చేస్తాడంటే, సో ఇద్దరు కూడా ఇవ్వాలి అనుకోండి. సో ఒకడేంటి అంటే, సో వేస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని చేయడానికి కొందరు ఉంటారు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, వాడికి స్నాక్స్ ఇది ఏదైనా స్పెండ్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ మనీని. ఓకే, సో హీస్ అన్నెసర్లీ వేస్టింగ్ దిస్ మనీ ఫర్ సమ్ అదర్ థింగ్స్. అంటే సమ్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ ఫిల్లింగ్ విత్ బ్లాంక్ వాల్యూస్, ఫిల్లింగ్ విత్ బ్లాంక్ వాల్యూస్. అదే సో మోర్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అయ్యేవాడు ఏం చేస్తాడు, సో నాకు డాడీ నాకు 100 రూపీస్లో 70 రూపీసే నాకు ఖర్చులు అయ్యాయి, సో 30 రూపీస్ నువ్వు రిటర్న్ తీసుకో అని చెప్పి వాడి ఫాదర్కి ఇస్తాడు. రేపు పొద్దున ఏదైనా పవర్ బిల్ పే చేయాలి, ఏదైనా గ్యాస్ బిల్ పే చేయాలి, సో అలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఫాదర్, కంపల్సరీ ఎవరైతే మనీ రిటర్న్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అయ్యి రిటర్న్ ఇచ్చాడో వాడిని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాడు ప్రతిసారి. అర్థమవుతుందా? అలానే మనకి వరాకిల్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ని డీల్ చేయడానికి క్యారెక్టర్ అనేది ఒక డేటా టైప్ ఉంది, varchar2 అనేది ఇంకొక డేటా టైప్ ఉంది అనమాట. సింపుల్. సో క్యార్ ప్లేస్లో varchar2 యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ వాల్యూస్ మనం ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేసామో సేమ్ వాల్యూస్ని నేను varchar2 తోటి ఇన్సర్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. varchar2. Okay, now I'm pinning this result, same results for you, and check these values for us. Okay, now I'm dropping this table, dropping this, describe this table now. varchar2 of 20. Now I'm inserting this and okay, now inserting like A, B. Okay, now check the same thing for now. Size. See. Now we inserted the value like A09. A09 ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమైంది, A09 మనం ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు, సారీ యాక్చువల్లీ మై ల్యాప్టాప్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెట్ డౌన్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ గెట్ సెట్ డౌన్ రైట్, సో ట్రై టు కనెక్ట్ విత్ బై టుమారో. ఓకే, so do practice with this. I am going to share the data type file with you. Okay, so నా చార్జర్ ఎదురని. Okay.
ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో నేను చెప్పిన విధంగా ఏమవుతుంది సో మెమొరీ వేస్టేజ్ అనేది చేయకుండా సో ఒరాకిల్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు varchar to data type is giving back to the memory సో అన్యూజ్డ్ మెమొరీ ఏదైతే ఉందో ఆ మెమొరీని ఒరాకిల్కి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే సో వేర్ వీ నీడ్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ మోర్ effectively in such place we'll use varchar to data type not the character data type. ఓకే సో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ యూజ్ చేయడం వల్ల సో మనం అన్నెసరిగా మెమొరీ అనేది వేస్ట్ జరుగుతుంది. సో ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది నీకు అనవసరంగా మీకు లోడ్ లేకుండా స్పేస్ అనేది మోర్ యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల కూడా నీ డేటాబేస్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది క్యార్ అండ్ వార్కార్ టు డేటా టైప్స్. ఓకే సో తర్వాత క్యారెక్టర్ డేటా టైప్లో మినిమం అనేది 1 బైట్ తీసుకుంటుంది. సో మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 2000 బైట్స్ వరకు మనం ఇవ్వచ్చు టేబుల్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు. సో మ్యాక్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు design up to now I'm dropping this table. So now I'm making as a varchar 2. First we will complete about the varchar 2. Minimum size is 1, maximum size is 4000 bytes. Okay, now the table has been created. Now I'm making as a 4001. Okay, see the specified length too long for its data type. Okay, for data type char and raw and okay varchar to data type అయితే సో క్యార్ అండ్ రా డేటా టైప్స్ కి సో 2000 బైట్స్ కన్నా నువ్వు ఎక్కువ ఇవ్వడానికి లేదు. ఓకే అదే varchar టు డేటా టైప్ అయితే సో గ్రేటర్ దాన్ 4000 నువ్వు ఇవ్వడానికి లేదు అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే సో యూజ్ షార్టర్ లెంత్ ఆర్ స్విచ్ ఏ డేటా టైప్ permitting a longer length such as varchar 2. varchar 2 బదులుగా సో లాంగ్ క్యార్ సో లాంగ్ రా డేటా టైప్ ని యూజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే సో అదే సో ట్రై టు క్రియేట్ విత్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ యాజ్ వెల్. నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ విత్ ద సేమ్ సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ది ఎర్రర్. సో టిల్ 2001 ఆల్సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ గివింగ్ ది ఎర్రర్ 2000. Now the table has been created. Okay so this is about the number data type and character data type. We'll see about the other things by tomorrow. So and I will try to people like try to practice with some minimum table like student table or master table, anything. So whatever the thing you know that you can mention and create the table with your own way. See how I am creating in the same way in this Excel. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏ విధంగా నువ్వు చేస్తావో అదే విధంగా టేబుల్లోకి వేసుకొని డేటాని చెక్ చేయండి. ఓకే